Hello, good morning. Today we are going to start neural control coordination chapter. Before starting the chapter, we have to know what is mean neural control and coordination. Means who controls the body and who coordinates. See, brain is the only person who is responsible for controlling all the organs. Somewhat, some people say hormones also responsible, but hormone secretion also controlled by the brain, right? That's why nervous system is the main system of our body. It is hard disk. Hard disk is in compare like brain in our body. So there are two system brain controls the body. One voluntary as well as one involuntary actions. Voluntary means the which are under our conscious control. Means we can control by ourselves, like talking, moving the hands, running with 10 km per hour speed or 20. It depends on us how fast we can go. So all these activities are controlled by the nervous system, one type of nervous system, and there are some other type of activities like pumping of our heart, beating of our heart, filtering the blood by the kidney, conversion of deoxygenated blood into oxygenated by the lungs. These all are comes under the involuntary actions. So one part of the nervous system controls such type of activities, and there are some activities we don't get the time to react, like reflex action. We need reaction for the action. If we keep your hand on the hot object without any thinking, you that hands suddenly, right? Why? Because we have another system for that. That is called reflex action or reflex arc. So let's start with the chapter now. Nervous or neural system. It include brain, nerve, and spinal cord, as you can see in the diagram, right? Brain, nerve, and spinal cord. It is a system that controls and coordinates the body activities. It also control and coordinate. का कधी असं होतंय तुम्ही चालता चालता झोपी गेले नाही होत. मग प्रत्येक प्रॉपर ऍक्टिव्हिटी झाली पाहिजे असं काय ब्रेन कंट्रोल पण करते आणि कोऑर्डिनेट करायला सांगते. तुम्ही पळताना दोन्ही पाय पुढे घेऊन पळता नाही, एक पुढे असेल तर एक मागे असेल, हे पण काय कोऑर्डिनेशन आहे. जेव्हा लेफ्ट पाय पुढे असेल तेव्हा तुमचा राईट हँड पुढे असेल, म्हणजे आपल्या बॉडीला एकदम प्रॉपर स्पीड भेटली पाहिजे. नंतर तुम्ही बघा राईट साईडला राईट लेग वर समोर केला, राईट हँड असेल का समोर, नाही, अपोजिट असेल टू ग्रिप द अँड मेक द मोर फास्टर. तर यालाच आपण काय म्हणतो कोऑर्डिनेशन. कशासाठी? अँड इंटिग्रेट द इन्फॉर्मेशन अँड रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलाय. स्टिम्युलायला रिस्पॉन्स करण्यासाठी. स्टिम्युलाय मीन्स देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टिम्युलायज present, means 5 types of sense organ present: skin, nose, tongue, eye, ear. आज तर थंडी चालू आहे, गरमी चालू आहे, हे कशावरून कळले आपल्याला? ड्यू टू द स्किन. मग समथिंग इज देअर. व्हॉट इज देअर इन स्किन? Thermoreceptors are present in the skin. Thermoreceptors, another name is tangoreceptors. Tangoreceptors or thermoreceptors, they can sense the heat or the surrounding. In mouth, in tongue, we can taste different type of food because of receptors. Which receptors present in tongue? Gustatory receptors. And in nose, we can smell good, bad, both. So the receptors present in the nose are known as olfactory receptors. We can see any object. Why? Because we have that receptor, photoreceptors in eyes and phonoreceptors in our ear. That's why we can able to hear it. So these are the sensory organs. If we are getting any stimulus,
our brain or our body react with that stimulus. This is called respond to stimuli, right? It include brain, spinal cord, and nerves. It made up of more specialized cells known as neurons. न्यूरॉन हे लॉंगेस्ट आहे का लार्जेस्ट आहे, मला सांगायचं. लॉंगेस्ट आहे का लार्जेस्ट? आपण सेल चॅप्टर मध्ये पाहिलं होतं. न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल अँड द फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. बिलियन्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेझेंट इन ह्युमन्स. पण आपण ते यूज करतो का नाही. ओनली फ्यू आर ॲक्टिवेटेड. वी यूज ओनली फ्यू until we die. Mainly neuron consist cell body, dendron, and axon. See, this is called cell body. Here is the center is cell body, and this is dendron. These are the branch. This branching are dendron, and this is a long tail like structure that is called axon. This is axon. See, this is a proper structure of neuron. It is easy to understand. It contains cytoplasm, cell organelle, and nasal granules. आता हे जे ब्राऊन कलरचे ग्रॅन्युल दिसत आहेत आतमध्ये, ब्राऊन कलरचे ग्रॅन्युल काय आहेत? हे निझल्स ग्रॅन्युल्स आहेत. आणि आतमधलं लिक्विड आहे जे, त्याला आपण काय म्हणतो? सायटोप्लाझम. अँड दिस इज द न्यूक्लियस. हे डेंड्रॉन आहे. आणि हे काय? डेंड्राइट्स. वेन डेंड्रॉन branched or divided into multiple branches, that is called dendrites. Axon, right? And something is there which covering the axon, so they are known as myelin sheath. Myelin sheath covered axon. आता हे काय आतमध्ये myelin sheathच्या black one, that is Schwann cell. Schwann cells are responsible for the production of myelin sheath. And here some gap between the two myelin sheaths, right? The space between the two adjacent myelin sheath is known as node of Ranvier. Okay, it is node of Ranvier. And this is the axon end. Axon end again branched, and they form synaptic knob. See, the signal, the way how the signal transfer from dendrites to the dendron, dendron to the cell body, cell body to the axon, axon to the axon terminal and synaptic knob, and next to the neuron. But dendrites of the another next neuron means each neuron are connected by the dendrites and axon terminal. This is a path to transmit the signal from dendrites to dendron, then cytoplasm or cell body, then axon, axon terminal, synaptic knob. But understand one thing, what is synapse or synaptic knob? The space between two adjacent neuron. त्याला आपण काय म्हणतो? सिनॅप्स. नीट मध्ये क्वेश्चन विचारला होता निझल्सवर. व्हॉट इज निझल ग्रॅन्युल्स आर बिलॉंग्स टू डॅश 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 ऑर्गनल. किडनी, लिव्हर, ब्रेन दिलं होतं. आन्सर काय असेल तिचं? ब्रेन. आता डेंड्रॉन काय आहेत बघा. हे दीज आर द डेंड्रॉन. अ शॉर्ट फायबर दॅट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी. म्हणजे या सेल बॉडीपासून जे बाहेर चालले त्याला आपण म्हणतो डेंड्रॉन. सम ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. मीन्स याला जे काही ब्रांच येतील त्याला डेंड्राइट्स म्हणतो आपण. दे ट्रान्समिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी. म्हणजे इम्पल्स कुठून येणार आहेत? या इथून डेंड्राइट्स पासून इकडे येणार सेल बॉडीकडे. ऑलराइट. This is axon. A long fiber which transmit impulses away from the cell body. The branching of axon is called axonite. हे बघा, हे जे ब्रांचिंग आहे त्याला एक्झोनाइट म्हणू शकतो. Each axonite aid a bulb-like structure. Here, these are the bulb-like structure are called synaptic knob. Means another dendrites are present at the synaptic knob. So there is space. They form a synapse. Synapse means the small space between the two adjacent neuron. ठीक आहे. आता तीन टाइपचे न्यूरॉन तुम्हाला
एकच माहित होतं, आता आज 3 टाईपचे न्यूरॉन माहिती होतील. मल्टीपोलार न्यूरॉन्स, जे नॉर्मल स्ट्रक्चर बघितलं आपण, हे हे जे काय आहे, एक ॲक्झॉन, राईट, एक ॲक्झॉन आणि मल्टिपल डेंड्रॉन आहेत किंवा डेंड्राइट्स, याला आपण काय म्हणतो, मल्टीपोलार न्यूरॉन. वन ॲक्झॉन, टू ऑर मोर डेंड्रॉन्स, याला आपण मल्टीपोलार. अँड दे आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ते कुठे आहे आपण पाहू पुढे जसं जाईल तसं. सेरेब्रल कॉर्टेक्समध्ये आहे. ओके, बट multipolar is the neuron. More than 90% they are present in our body. More than 90% all are multipolar, and they are the only mostly responsible for all the activities. Bipolar, bipolar कसं असेल, वन एक्झॉन आणि वन डेंड्रॉन असेल. दे आर फाउंड इन द रेटायना ऑफ अवर आईज. आपल्या डोळ्यामध्ये असणार आहेत कोणते, बायपोलार न्यूरॉन्स. एक्झामला विचारू शकतात. युनिपोलार, याच्यामध्ये डेंड्रॉन आहे का, नाही, त्यामुळे त्यांच्यात सिग्नल ट्रान्सफर होतील का, नाही. वन एक्झॉन ओनली, दे फाउंड इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज. दे आर फाउंड इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज ओनली. टाइप्स ऑफ एक्झॉन, मायलिनेटेड एक्झॉन, नॉन मायलिनेटेड, म्हणजे ज्यांना मायलिन असेल, मायलिन शीथ, हे बघा मायलिन शीथ, त्याला आपण काय म्हणतो, मायलिनेटेड एक्झॉन. जर मायलिन शीथ नसेल तर नॉन मायलिनेटेड. ठीक आहे, जे काय आपण याच्यात डिटेल आहे ते नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहू आपण. ठीक आहे, ओके.